Okay, today we are going to read the queer theory. Why queer? Queer নিয়ে আজকে কেন পড়বো? Because এর আগের ক্লাসে যেহেতু আমরা feminist criticism নিয়ে পড়াশোনা করেছি, it will be better যে আমরা queerটা নিয়ে at least gender related theory গুলো শেষ করে দিতে পারি। এখন what is the main impediment while we discuss queer? Because the word queer itself comes into the way of the discussion of queer. The first reason behind that is queer does not have any proper definition. Okay, and another thing is that the word queer, in a positive sense, in a larger social perspective, the word queer came to be used in a positive sense and in the mainstream academia not before 1950s. Sorry, 1990s. আমার ভুল হয়েছে, 1990s. Okay, and before that, whatever instances we have of the use of the word queer, প্রত্যেকটাতেই না queer meant something যেটাকে বাংলায় তুই বলতে পারিস অদ্ভুত, like something very odd, okay, যেটা which is not natural, something which is bad, something which is literally innegligible, something which you may look down upon, যেটাকে তুমি ঘেন্না করতে পারো, you can hate. So queer used to mean all these negative things. Like in the 16th century, in Britain, the word queer came into fashion. সেই সময় থেকে queer শব্দটা ইউজ হচ্ছে, and before 1990s এই ওয়ার্ড গুলো more or less এইরকম। And in 1781, it's a very interesting year because this is the first time when queer was used as a verb. Queer শব্দটাকে verb এর মতো করে ইউজ করা হচ্ছে, and queer এর main meaning ছিল এই টাইমে to spoil something, or to literally spoil খালি নয়, to destroy something, to just queer meant a process of destruction. And then in another very famous poetry we have the word queer. Kunta, in 1862, one of the pre-Raphaelites, Christiana Georgiana Rossetti, she wrote a poetry, Goblin Market, and there we find again the word queer. Kon relation e pachi? There are two sisters, Laura and Lizzie, and there is a description of their adventures. And in that narrative, we find that the poet is describing literally the strange structure of the figure of the goblins, the face of the goblins, and এই অদ্ভুত যে চেহারাটা, obviously in a negative sense, দেখতে বাজে এই সেন্সেই ব্যবহার হচ্ছে। And there he described this oddity, all the oddities of their appearance, with the word queer. Like Rossetti wrote, brother and queer brother. Okay. And then after that, there is a very famous example of the word queer. I think Rakesh, you should know. Key? Yeah, peculiar. Queer means peculiar. So কোন সব কবিতাটার কথা বলতে চাইছি বুঝতে পারছিস? My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. এই কবিতাটা more or less সবার জানা এই কবিতাটা। কোন কবিতা? Stopping by the woods on a snowy evening.
Robert Froster খুব famous একটা ব্যাপার। And there also the word queer means something unnatural. Okay, you হঠাৎ করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ছে without the farmhouse. There also the word queer literally came to be used as something unnatural. It is in 1914, in Los Angeles Times, they published a report where for the very first time, like heterosexuality, the sexual affairs between two opposite sex, এইটার বাইরে, when they were discussing about other formats of sexuality, other forms of sexual relationship, they use the word queer for the very first time to signify these types of different sexual practices. For the very first time in 1914. But there also, these sexualities were taken as something ill, something not welcome, something very negative. The connotation was very negative. Okay. And very interestingly, দুটো ডেভেলপমেন্ট যদি তোমরা দেখো, এই 1914 এ প্রথম queer শব্দটা ইউজ হচ্ছে, বাট ডিফারেন্ট সেক্সুয়ালিটি বোঝাতে, বাট সেটাও ইন নেগেটিভ ওয়ে। এন্ড তার তিনটে ডিকেড আগে কথা যদি ভাবো, for the very first time, Carl Maria Cartman, she constructed, the Austro-Hungarian journalist, she constructed the word homosexual. Okay. And in 1892, for the very first time, Richard von Krafft-Ebing, he wrote a book, Psychopathosexuals, which was translated into English. And then for the very first time, the word heterosexual, that is sexuality between the two opposite sex, it came to be included in the English vocabulary. তার আগে English vocabulary তে heterosexuality, and before the previous instance I made homosexuality, and before 1914 queer sexuality, এই ওয়ার্ড গুলো কিন্তু ইংলিশ ভোকাবুলারিতে ছিল না, ঠিক আছে? বাট এই ডেভেলপমেন্ট গুলো at least they made one thing very prominent, or at least when in 1914 discourse on different type of quote unquote unnatural sexualities were published in Los Angeles Times, it was, or it became evident that homosexuality and heterosexuality cannot define all types of sexuality, or these two are not polarizing words. তুমি যদি সেক্সুয়ালিটির কোর্সটাকে দুটো পোলে ভাগ করে দাও খুব সোজাসুজি, একটা homosexual আর একটা heterosexual, then it is not done. তার বাইরেও অনেকগুলো ফাসাদ রয়ে যায়। ওকে, এতে একটা ওই রবার্ট জে কার্বার আর স্টেফেনে ভোলাৎসি, এদের একটা কমেন্ট একটু যদি আমরা জানি তাহলে ভালো লাগবে, বা তাহলে জিনিসটা একটু ক্লিয়ার হবে। কিরকম? ওরা একটা কমেন্ট করছে, queer studies scholars claim that desires, practices, and identities do not line up as neatly as lesbian and gay studies scholarship implies. For these scholars, lesbian and gay identities are provisional and contingent rather than fixed and coherent. তার মানেটা কি?
খুব সোজা ভাষায় বলতে গেলে apart from lesbianism and apart from gayism, there are, or even including the heterosexual practices, there are several other possibilities of sexuality. Sexuality are অনেক possibility আছে, like there are the transgenders. তাদের sexuality কে তুই lesbian বলবি না, তাদের sexuality কে তুই gay বলবি. You cannot define it in uh, such a simple way. On the other hand, তুমি যদি ভাবো a man or a woman attracted towards both the sexes, একজন মহিলা বা একজন পুরুষ যে অন্য দুরকম সেক্সের মানুষের প্রতি attracted. So how will you define it? Will you say that he or she is a gay or a lesbian? এভাবে এত সহজে তো জিনিসগুলোকে ডিফাইন করা যায়। So at least queer শব্দটার মধ্যে দিয়ে all the other possibilities are included in the word queer. And এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট আমার মাথায় এলো, আমরা যারা এখানে বাঙালি স্টুডেন্ট আছি তাদের একটু জানা উচিত যে এই কুয়েরটাকে বাংলায় কি বলে। কুয়ের আমরা কি বাংলাতেও কুয়ের বলবো? নিজের ভাষায় টার্মিনোলজিটা জেনে যাওয়া উচিত। you know, like homosexuality is called সমগামিতা, বিষমগামিতা is heterosexuality. ঠিক একই রকম ভাবে কুয়ের শব্দটার যে বাংলা করা হচ্ছে, কুয়ের শব্দটার বাংলা হচ্ছে অন্য যৌনতা বা নানা যৌনিকতা। এটা কে বলছে? ভাস্কর চৌধুরীর যে কুয়ের স্টাডিজ উপরে টেক্সটটা আছে বাংলায়, ভাস্কর চৌধুরী বলছেন নানা যৌনিকতা। অন দি আদার হ্যান্ড শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় ইজ সেইং অন্য যৌনতা। ওকে, হাউএভার এখানে তো আমরা একটু আলোচনা করলাম মোরলেস যে কুয়েরের মধ্যে কি কি আসতে পারে। কুয়ের শব্দটার এটিমোলজি একটু ডিসকাস করলাম যে কুয়ের টার্মটা কোথা থেকে আসছে, কত সালে আসছে। But apart from that, we need to know that as a theory, queer is very important. Okay, queer is very important. Like if we say, if we think about Judith Butler, 1990s একটা কথা লিখছে, কি লিখছে? That queer can be a rough word. Queer শব্দটা খুব রাফ, কারণ queer দিয়ে সবসময় নেগেটিভ জিনিসই বোঝানো হচ্ছে, সবসময় নেগেটিভ জিনিস বোঝানো হয়েছে queer দিয়ে, যেটা আমরা কোর্সটায় দেখে এলাম। But it is also a sly and ironic weapon we can steal from the homophobes' hands and use against them. So queer is something যেটা উনি বলছেন যে queer can be an ironic weapon because the homophobes has always supported with the help of religion, with the help of tradition, heterosexuality, তার বাইরে কিছু হতে পারে। But it can be a weapon. Queer theory can be a weapon to protest against them. Okay, এবং সব থেকে বেশি queer নিয়ে যদি কালচারাল মুভমেন্ট প্রথম কোথাও শুরু হয়, then it is New York in America. Okay, লিটারালি এটা তো ঠিক, সেই ধরে নাও সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর পর থেকে যদি তুমি দেখো ইউরোপিয়ান কালচারাল মুভমেন্ট খুব বেশি হয়নি। রাদার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড এর পর থেকে যে কালচারাল মুভমেন্টটা হয়েছে সেটা আমেরিকায় অনেক বেশি। ইভেন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড এর সময় থেকে জ্যাজ থেকে শুরু করে, নেগ্রো মুভমেন্ট থেকে শুরু করে, বিট পোয়েট্রি থেকে শুরু করে, এভরি কালচারাল মুভমেন্ট, হিপি কালচার থেকে শুরু করে, এরপরে একটা বিশাল কালচারাল পেরিফেরিতে যে বারবার যে ধাক্কাগুলো এসছে সেটা কিন্তু নিউ ইয়র্ক থেকে এসছে, বিকজ দে ওয়ার থিঙ্কিং ডিফারেন্টলি। এটাকে তোমরা ওই পোস্ট মডার্ন ট্রেন্ড অফ থট বলতে পারো একদিক থেকে, মানে পোস্ট মডার্নিজমের একটা পার্ট তোমরা কিছুটা হলেও বলতে পারো যে এই ধরনের যে চিন্তা ভাবনা গুলো হচ্ছে, লার্নিং টু থিঙ্ক ডিফারেন্টলি, সোজাসুজি বলতে পারি দে ওয়ার লার্নিং টু থিঙ্ক ডিফারেন্টলি।
every aspect were being given a thought that came literally from a very different perspective. Okay. And in 1990s, we are seeing in New York literally the first Pride March of the queer movement. Okay. এখন অনেকে বলতে পারে যে 1969 এ তো স্টোনওয়াল মুভমেন্ট হয়েছিল। What about that? 1969 এর যে স্টোনওয়াল মুভমেন্ট, that was not literally a contemplated movement, যেটা আগে থেকে ভাবনা চিন্তা করে করা হয়েছে। It was not that type of movement. In 1990s, what happened as a queer movement in New York, the first Pride March, it was literally a contemplated movement. Okay. And in that Pride March, they literally distributed a handbill. A handbill বললে ভুল হবে, you can say ছোট একটা বই টাইপের, ছোটি বই টাইপের they distributed. Okay. And তার নাম ছিল Queers Read This, অর্থাৎ those who belong to different sexual preferences, please read this. And in that book, you know, their main thing was that you as an alive and functioning queer are a revolutionary. যেখানে বলা হয়েছিল that if you are alive, বেঁচে আছো এখনো, সুইসাইড করোনি সোসাইটির চাপে, and you are functioning queer actively, that is, you are choosing your different sexual practices very confidently, and you are practicing it, going against the accepted social norms, then you are a revolutionary. According to the members of queer movement, they were revolutionary. And literally, you know, the Pride March, what was it? It was a movement so that the queer people could achieve their human rights. এই queer sexuality সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে, like think about Shakespeare, think about Marlowe, অনেক আগের ইনস্টান্স যেগুলো তোমরা বুঝবে। Then think about I would say Mahabharata Arjun. Then think about literally Shikhondir characterটা, that is also from Mahabharata. মহাভারতে চিত্রাঙ্গদা বলে একটা ক্যারেক্টার আছে, look at her, look at Draupadi. Then তার বাইরে যদি আরেকটু বেড়াতে চাও, মানে আরেকটু বেরিয়ে দেখতে চাও, তাহলে you can also look at Oscar Wilde. You can also look at Allen Ginsberg. এই যে লোকগুলোর যে sexual choice, তার নাম বললাম, they're very different. And if you read their lives, you will find at different point of time in the course of their lives, it were intervened by the administration, the social structure. They were criticized. Their life became hell. Marlowe বহুবার arrested হয়েছে because of his different sexual practices. So has been Oscar Wilde. শেক্সপিয়ারকে criticize করা হয় তার সনেটের জন্য। Okay. And if you look at the characters in Mahabharata, যাদের কথা বললাম, Arjuna had to hide. Arjuna only could display his queer when he was during the Agyatavas. তার বাইরে queerকে ডিসপ্লে করতে পারেনি অর্জুন। তুমি একটা জিনিস ভাবো, why Arjuna chose to be an eunuch? অর্জুনকে ইউনাক হয়ে থাকতে হলো। That was his queer sexual choice. কারণ সোসাইটিতে এই লাইক শিখন্ডির ক্যারেক্টারটাকে কি তুমি সোজাভাবে নাও,
Do you take Shikhandi as something positive? ঐতিহ্য anything বলতে পারো? স্যার ফেমিনিজমটাই চলছে আগের দিনে। ফেমিনিজম আগের দিন কভার হয়ে গেছে, আগের দিনের রেকর্ড গুলো শুনে নাও, ঠিক আছে? আচ্ছা আজকে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে কুয়ার। কুয়ার দিয়ে আচ্ছা আমরা জেন্ডারটাকে শেষ করব, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। হুম। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, তুমি যদি শিখণ্ডীর কথা পড়ো, ইউ উইল ফাইন্ড যে শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্মর মতো লোক যুদ্ধ করা বন্ধ করে দিচ্ছে। তো এই যে জায়গাটা, উই আর নট টেকিং দেম ইন এ পজিটিভ ওয়ে। হ্যাঁ, বাট শিখণ্ডী কে? Shikhandi was originally the daughter. Her original name was Shikhundini, and then she chose to be a man because she didn't have a brother. সে তার বাবার ছেলের মতো তার রাজ্য সামলাতে চেয়েছে। So she chose to be a man. In spite of being physically woman, she chose to behave like one. And we expect that included sexuality also. So সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ইভেন আজকের যুগে ওই কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের যে মহিলা প্রিন্সিপাল, মহিলা তো মানে শি চেঞ্জড হার সেক্স, অপারেশন করে চেঞ্জ করেছে, and then still we criticize her. ভদ্রমহিলার নাম আমি ভুলে যাচ্ছি, কি একটা নাম, বেশ সুন্দর নাম ভদ্রমহিলার, আমি ওর সঙ্গে কথাও বলেছি। সো ওনার একটা অটোবায়োগ্রাফি আছে, if you kindly read this you will find মানবী মুখোপাধ্যায় নাকি? মানবীদের অটোবায়োগ্রাফিতে ইউ উইল ফাইন্ড যে এই সময় দাঁড়িয়েও ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে তাকে একটা এডুকেটেড পেরিফেরির মধ্যে, ইভেন ফ্রম দ্য সো কল্ড কোট আনকোট ইন্টেলেকচুয়ালস এন্ড একাডেমিক্স, তাকে কত কি সহ্য করতে হয়েছে। তাকে তাকে কত কি সহ্য করতে হয়েছে, বুঝে গেল? ঋতুপর্ণ ঘোষ, think about it. Rituparna Ghosh belonged to this queer family, and তাকে আমরা মানে তার সিনেমাকে নিয়ে আমরা যত প্রশংসা করেছি, তার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে তত বেশি কাদা ছিটেছি, তার অ্যাটিটিউড গুলোকে আমরা নেগেটিভলি মিমিক করেছি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই এই কুয়ারদের কিন্তু অলওয়েজ সোসাইটি অ্যান্ড টু সাম এক্সটেন্ট administration has denied them their rights, and that's why 1990s queer movement এর যে বইটা ছিল Queers Read This, তার একটা পোর্শনে এটা লেখা ছিল, কি লেখা ছিল? Until I enjoy the same freedom of movement and sexuality as straights. Who are the straights? Heterosexual যাদেরকে বলা হয়। Their privilege must stop, and it must be given over to me and my queer sisters and brothers. No one will give us what we deserve. Rights are not given, they are taken by force if necessary. So কি বলছে? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাকে ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট দেওয়া হবে and freedom of sexuality দেওয়া হবে as the straights are given, ততক্ষণ পর্যন্ত ওদের সমস্ত ফেসিলিটি আমাদের দেওয়া উচিত, because society আমাদের উপর অনেক ইম্পেডিমেন্ট দিয়ে রেখেছে। But also there is another thing, what we deserve we will not get that very easily. Therefore আমাদের কি করতে হবে? We need to literally take back our rights, if necessary by force. And ঠিক এই ঘটনার এক বছরের মধ্যে, you know, in 1991 Differences বলে একটা জার্নাল, California University থেকে, it was edited a special issue of the journal Differences, বুঝতেই পারছো নাম থেকে যে অন্য ধারার জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করে। সেখানে লিটারালি প্রফেসর টেরেসা ডি লোরেটিস, উনি একটা খুব ইন্টারেস্টিং ডিপার্টমেন্টে আছেন, ওই ইউনিভার্সিটিতে ছিলেন রাদার। ডিপার্টমেন্টটার নাম হচ্ছে হিস্ট্রি অফ কনসিয়াসনেস। So consciousness involves everything.
এভরি পার্টিকুলার থিং। এই ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ইস্যু এডিট করা হয় যার নাম দেওয়া হয় কুয়ার থিওরি, লেসবিয়ান, গে অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটিস। দেখো প্রথম বড় কাজ এটা কুয়ারদের নিয়ে, ঠিক আছে? অ্যান্ড লিটারালি এইটার পর থেকে the queer came to be known as a theory. এই জার্নালের এই ইস্যুটা বেরোনোর পর থেকে queer is a very new thing। যে জন্য queer পড়তে গেলে আমাকে queer ওয়ার্ডটা কিভাবে, queer এখন যে মিনিং হয় LGBTQ, সো ওই তার সঙ্গে জুড়ে queer, সেই queer কিভাবে এলো সেটা জানতে গেলে এই অবধি আমাকে জানতে হবে, ঠিক আছে? And queer suddenly started attracting many a people. অনেকে জানতোই না যে এত লোক এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ সেক্সুয়ালিটিতে ইনভলভ থাকে। এবং তারপরে আস্তে আস্তে তো সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, নোভেল এর মধ্যে কুয়ার আসছে। তার আগে আসেনি এটা বলবো না, তার আগে কোথা দিয়ে এসছে আস্তে 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 বলছি। কুয়ারটাকে একটু বলে নি তারপরে। You know, if we talk about different types of sexuality, then একটা সোজা কথা যদি বলি, the cavemen, when they started practicing sexuality for the very first time, even there are instances that they practiced queer, lesbianism, gay culture. Okay, from the very cavemen, even the men of Stone Age, men and women rather, the humans of Stone Age, সেই সময় থেকে কিন্তু কুয়ারের প্র্যাকটিস চলে আসছে, হিস্ট্রি বলছে। আর কি, যদি এখন আমি বলি কয়েকটা জিনিসে তোরা খুব অদ্ভুত হয়ে যাবি, মানে অবাক লাগবে তোদের, that even there are narratives that great philosophers like Plato, Socrates, they enjoyed queer sexuality. They practiced queer sexuality not by force, or rather not by internal force, but even খালি নিজেদের প্র্যাকটিস হিসেবে নয়, as a course of enjoyment, as a course of enjoyment. But as we developed our state machinery, then state, when we started considering state as a machinery, state যখন আস্তে আস্তে একটা ফরমেশন হচ্ছে, একটা পলিটিক্যাল মেশিনারি হয়ে যাচ্ছে, state is literally putting impediments on human work, human thoughts, human practices, যেটা নিয়ে পরে ফুকো অনেক কাজ করেছে। and state machinery, এই পাওয়ার স্ট্রাকচার রাদার, যেটা পরে তোর ওই রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস অ্যালথুজার বলছেন, সেই রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাসের একটা কাজ বা একটা দিক কিন্তু ছিল পুটিং ইম্পেডিমেন্টস অন দ্য সেক্সুয়াল প্র্যাকটিসেস অফ হিউম্যান বিং। মানুষের সেক্সুয়াল প্র্যাকটিসেও স্টেট কিন্তু একটা ইম্পেডিমেন্ট দিচ্ছে। অ্যান্ড এই ইম্পেডিমেন্টের রেজাল্টটা আলটিমেটলি কি হচ্ছে? State is being considered as, or rather, state is putting impediment on the sexual practices of human being and only allowing sexual practice that involves fertility. Population তৈরি করতে হবে। কেন রিপ্রোডাকশন অর নরম্যাটিভ সেক্সুয়াল লাইফ দরকার? তোমার পছন্দ অপছন্দটা ম্যাটার করছে না। The state need more men and women. Women will help in producing more men, and men will literally help in building the army or the power structure of the state.
মানুষ বা পুরুষ মানুষেরা কি করবে, স্টেটের প্রোডাকশনে হেল্প করবে, স্টেটকে পাওয়ার স্ট্রাকচার তৈরি করতে হেল্প করবে। মহিলারা যদি হয় তাহলে মহিলারা কি করবে, আরো পপুলেশন তৈরি করতে হেল্প করবে। The more the weight of the population would be, তত একটা স্টেটের পক্ষে সুবিধা হবে অন্য রাজ্য দখল করা, অন্য রাজ্য বা অন্য রাষ্ট্রের উপর তার ক্ষমতা কায়েম রাখা। হ্যাঁ, একটা টাইমের পরে গিয়ে ওভার পপুলেশন যখন হয়ে যাচ্ছে, স্টেট ইজ অলসো পুটিং ইম্পেরিমেন্ট ওভার পপুলেশন। যেমন আমাদের দেশে এখন মাঝে মধ্যে বলছে যে দুটো বাচ্চার পরে 3 নম্বর বাচ্চা হয়ে গেলে রেশনের কোনো সাপোর্ট পাবে না। এই ধরনের জিনিসগুলো, এই ধরনের রিপ্রেসিভ আইন কিছু আনছে স্টেট। বাট তাহলে এইটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে স্টেট কিন্তু সবসময় কন্ট্রোল করে whether I would involve in reproduction or I would not. পার্সোনালি বলছি না, as a class, as a group, ঠিক আছে? And state আমার sexuality দিক নির্দেশ করে দিচ্ছে যে what will be the ultimate goal of sexual practices of human being. And that's why state machinery তে বলা হচ্ছে the other types of sexual practices that doesn't have any utilitarian effect on human civilization, they should be vanished. And that's why LGBT are included in Q. তাকে queer বলা হচ্ছে, তাকে অদ্ভুত বলা হচ্ছে, এমন একটা শব্দ দিয়ে বলা হচ্ছে 1990s এর আগে, যেটাকে খুব নেগেটিভলি নেওয়া হচ্ছে। 1914 এ যখন ফার্স্ট queer শব্দটা ইউজ হচ্ছে, that also is being used in a negative way. এখন এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই নিউ ইয়র্কের প্রাইড মার্চ বলছে যে these medieval barbaric practice by the state machinery to put impediment on instinctive sexual behavior of the human being should not be allowed. And they are appealing to the people to come out of the closet. Okay, এবং এরা কি বলছে, এরা বলছে যে strictness is as bad as escapism. তুমি যদি আলাদা হয়েই থাকতে চাও, if you want to stay away from the group because of your different sexual inclination, that means you are being an escapist. You are allowing the state to put the repressive machinery on you. And therefore, the Pride March manifesto also includes the line that the key bola hocche, being queer is not about a right to privacy. Queer হওয়া মানে এই নয় যে তোমাকে রাইট টু প্রাইভেসি দেওয়া হলো, তুমি প্রাইভেটলি তুমি প্র্যাকটিস করছো তোমার queer practices, তাতেই তুমি তোমার রাইট পেয়ে গেলে। It is not that. It is about freedom to be in public, to just be who we are. আমাকে পাবলিকের মধ্যে আসতে দিতে হবে, আমাকে রাইটস দিতে হবে সমস্ত কিছু। আমাকে বললে হবে না তুমি তোমার মতো আলাদা থাকো ভাই, আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করবো না, কিন্তু তুমি আমার না, তোমার মধ্যে আমাকে ইনক্লুড করে নিতে হবে, বিকজ ওই তোমাদের বড় গ্রুপটারই পার্ট আমরা। Queer says that. এই ক্লাসটা এই অবধি থাক, আর 1 মিনিটেরও কম টাইম আছে, এখানে স্টপ করছি, আর একটা